Assalamu alaikum. Today we will discuss the process of thermodynamic and the first process we will discuss اللي هي adiabatic process. What is a diabatic process? As we said before, an adiabatic process transfer no heat. This means that the internal energy delta U equal Q minus the work. But in adiabatic process, Q equals 0. So delta U equal minus the work. So in this case, when a system expands adiabatically, the work is positive. The system does work. So delta U is negative. And when a system compresses adiabatically, so we have expand, this means it's negative. And when the system compresses adiabatically, the work is negative. In this case, work is done on the system. So delta U is positive. A diabatic process can occur when the system is well insulated. إذا لما يكون عندنا النظام معزول جيدا or a very rapid process occurs. إذا أو العملية تحدث بسرعة so that there is not enough time for a significant heat to be transferred. مثال rapid expansion of gas أو عندنا a series of compressions and expansion as sound wave propagate through the air مثلا مثل الصوت لما ينتشر بالهواء. So these are some examples about the adiabatic process. So for an ideal gas and most real gases, dq equal du plus bdv, and according to specific heat at constant volume, dq equal cv dt plus bdb bdv. Then when dq equals 0, this means انه dt تساوي اذا اخذنا الايكويشن اللي هو dq equals 0, so dt راح تساوي minus bdv over cv. So a diabatic process, this means a polytropic process. And you have to remember, in a diabatic process, there is no thermal energy transfer to or from a system. This means Q equals 0. And a reversible adiabatic process involves a work expansion in which we can return all of the energy transferred. Okay, so a polytropic process is a thermodynamic process that gives by the relation B V to power gamma equal constant. This atmospheric process which leads to change in atmospheric pressure of an adiabatic. High pressure cell, كان عندي high pressure cell, falling air is compressed and warmed. إذا بصير عندي ضغط لسقوط الهواء وبالتالي يصبح حار. إذا كان low pressure cell, this is بيرتفع الهواء, rising air expand and cooled. So هذا يؤدي إلى عملية الكوندنسيشن and rain. And this is the PV diagram for the process. Okay.
إذا بدنا نشتق الأدياباتيك بروسيس نبدأ إنه نعرف إنه Q equal 0 بالأدياباتيك بروسيس. adiabatic expansion of a perfect gas. أول إشي في عندي دلتا يو حكينا تساوي minus W minus work because Q is equal 0. And related to the specific heated constant volume, this is equal also N في CV dt equal minus PdV وتساوي minus nRT over PdV. إذا بدنا نأخذ الانتجرال للطرفين N CV dt تساوي minus PdV، إذا dt تساوي nRT over PdV. نعمل انتجرال للطرفين from T1 ل T2 dt على T وتساوي minus R على CV from integral from V1 to V2 ل dV ل V وتساوي ln T2 over T1 تساوي minus R over CV في ln لل V2 على V1 وتساوي ln brackets V1 على V2 قوة R على CV. لكن R ده constant gas نعرف إنه R تساوي في المحاضرات السابقة إنها تساوي CP minus CV. و in this case إذا بدنا نقسم على الطرفين على CV إذا R على CV تساوي CP على CV minus 1 و CP minus CV تساوي جاما. إذا أخذنا إنه CP تساوي CV تساوي جاما ناقص 1، هذا يؤدي إلى إنه T2 على T1 تساوي V1 على V2 practice to power جاما ناقص 1. أوكي. إذا النتيجة إنه T في V to power جاما ناقص 1 تساوي constant. So B1 في B1 على T1 هذا يعني تساوي B2 في B2 على T2. إذا relation T2 على T1 تساوي B2 في B2 على B1 في B1 وتساوي هاي عبارة عن V1 على V2 adiabatic process to power gamma minus 1. إذا النتيجة B2 على B1 تساوي B1 على B2 to power gamma. هذا يؤدي إلى أنه B V to power gamma تساوي constant وجاما تساوي هي عبارة عن CB over CB. So for monoatomic CV تساوي 3 على 2 R and CB تساوي 5 على R over 2. هاي الحالة جاما تساوي CD على CD وتساوي 5 على 3. أما for diatomic CV تساوي 5 R على 2 and CB تساوي 7 R على 2. هاي الحالة جاما تساوي CB على CD وتساوي 7 على 5. For reversible process CV dt تساوي minus B dV along the path now per mole for an ideal gas BV تساوي RT. Okay. Maybe we can another way to derivation the adiabatic process for an ideal gas PV تساوي nRT. So another way the temperature بهاي الحالة PV تساوي nR. Then PV تساوي PV over nR تساوي T. And إذا بدنا نشتق dt we have three variable. مشتقة الأول ومشتقة الثاني because the pressure and the volume is variable it's not constant فنشتق dt تساوي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني الفوليوم في مشتقة الأول على nr. Then we have minus bdv over cv وتساوي بنعوض bdv زائد bdv على nr
and we arrange the equation again. B dV على CB تساوي زائد B dV زائد V dV على NR equal 0. هذا يؤدي يعني معادلة من differential equation الدرجة الأولى. B dV نرتبها NR زائد CV على CV NR زائد V dV على NR equal 0. again we rearrange this equation لكن NR زائد CV تساوي CB. هذا يعني إنه 0B في dB تساوي CB على CB زائد VDB وتساوي CB على CB. it's gamma VDB زائد VDB where gamma is equal CB over CV. إذا gamma في BDV زائد VDB equal 0. so gamma في dV على V زائد dB على dV again we rearrange equal 0 and which can be integrated. وبنقدر نعمل integration لهاي المعادلة. فجاما تي في تكامل تي في على بي تساوي لن الفي زائد تكامل تي في على بي تساوي لن البي. طبعا تكامل 0 يساوي constants. In this case لن البي جاما إذا بناخذ الخصائص للوغاريتميك فلن الفي دبار كاما زائد لن البي تساوي لن هي عبارة عن ايش؟ لن بي في بي تو كاما وتبور كاما وتساوي كونستانت. إذا بي في بي تبور كاما تساوي كونستانت where gamma again which equals CB over CV. So B V the power gamma equal constant. So with the help of PV equal nRT, this can also expressed as also TVV we got the power gamma minus 1 equal constant and T to power gamma على B to B gamma ناقص 1 equal constants. Gamma for ideal case gamma تساوي 1 زائد 2 على F is the degree of freedom. For non-atomic gamma equal 1 زائد 2 على 3 تساوي 1.67. For diatomic gamma تساوي 1 زائد 2 على 5 وتساوي 1.4. and for polyatomic gamma تساوي 1 زائد 2 على 6 وتساوي 1.33. Okay. I will stop at this point, and next lecture we will discuss the work in adiabatic process. Thank you for your attention.